When we honor our flag, we honor what we stand for as a nation: freedom, equality, justice, and hope. Freedom in the mind, faith in the words, pride in our souls. Let's salute the nation on this Independence Day. Saffron stands for strength and courage of the country. White stands for peace and truth. Green stands for prosperity and fertility of the land. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। రోజు భగవద్గీత అధ్యాయనము 4 శ్లోకము 7. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మనం సుజన్మ్యహం భావం. భారత వంశీయుడైన ఓ అర్జున, ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మాచరణకు హానియు అధర్మమునకు అభ్యుదయము కలిగించునో అప్పుడే నేను అవతరించును. Today's Bible reading is taken from 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If they pray to me and repent and turn away from the evil they have been good, then I will hear them in the heaven, forgive their sins and make their land prosperous again. This is the word of Lord. The same in the Quran also. The first priority is given to the peace and harmony. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Normally, the things will happen in our lives to prove ourselves. Today, we are discussing about the message of peace. Islam is a religion of peace, tolerance, calm, harmony, and tranquility in society. Its best example we can see in the practical life of Holy Prophet, peace be upon him. He was the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala to convey the message of honesty, piousness, and peace. We start off in the name of the owner of peace, expressing our gratitude to him and saying thanks to him by saying Alhamdulillahi Rabbil Alameen. All praise is indeed due to the Almighty, Lords of the worlds. He calls to himself As-Salam. One of his names is the source of honor and gives peace. All of that is included in the meaning of his names, the maker of peace. If I am to submit to the maker, I should be getting the first level of peace, and that is peace within myself. We can never ever be the people who truly taste peace if we are not peace at with ourselves. In order to be peace with myself, I need to ask myself, where did I come from? And I am confident because I tried my best to worship him alone and to understand him why he made me and to live with accordance with that. ఏపురమైన
పుణ్యభూమి నా దేశం నమో నమామి ధన్యభూమి నా దేశం సదా స్మరామి పుణ్యభూమి నా దేశం నమో నమామి ధన్యభూమి నా దేశం సదా స్మరామి నన్ను కన్న నా దేశం నమో నమామి అన్నపూర్ణ నా దేశం సదా స్మరామి మహామహుల కన్న తల్లి నా దేశం మహోజ్వలిత చరిత కన్న భాగ్యోదయ దేశం నా దేశం పుణ్యభూమి నా దేశం నమో నమామి ధన్యభూమి నా దేశం సదా స్మరామి అదిగో ఛత్రపతి ధ్వజమెత్తిన ప్రజాపతి మతోన్మాద శక్తులు చురకత్తులు ఝడిపిస్తే మానవతుల మాంగల్యం మరుట గడుపుతుంటే ఆ క్షుద్ర రాజకీయానికి రుద్రనేత్రుడై లేచి మాతృభూమి నుదుటిపై నెత్తుటి తిలకం దిద్దిన మహావీరుడు సార్వభౌముడు అడుగో హరిభయంకరుడు కట్ట బ్రహ్మణ అది వీర పాండ్య వంశాంకుర సింహ గర్జన అడుగో హరిభయంకరుడు కట్ట బ్రహ్మణ అది వీర పాండ్య వంశాంకుర సింహ గర్జన జంతుకు కట్టాలి రచిస్తూ నరు కోసావా నీరు పెట్టావా కోత కోసావా కుప్పనూర్చావా ఒరే తెల్ల కుక్క కష్టజీవుల ముఖ్య వెతుకులు తిని బతికే నీకు శిస్తందుకు కట్టాలరా అని ఫెళ ఫెళ సంకెళ్ళు దెంచి స్వరాజ్య పోరాటమెంచి ఉరి కొయ్యల ఉగ్గు పాలు తాగాడు కన్న భూమి ఒడిలోనే ఒరిగాడు పుణ్యభూమి నా దేశం నమో నమామి ధన్యభూమి నా దేశం సదా స్మరామి నన్ను కన్న నా దేశం నమో నమామి అన్నపూర్ణ నా దేశం సదా స్మరామి గదిగో అది గదిగో ఆకాశం భళ్ళు केसरी रंग का मतलब समझते हो? बहादुरी का रंग है, शहीदी का।
वतन मेरे वतन ऐ वतन आबाद रहे तू आबाद रहे तू मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरा नाम है साचा मन मेरी आने पाचा बस नाम तेरा माँ हो एक पहचान मेरी तू ही जिंद जान मेरी तू ही जहान मेरा माँ कुछ पे वारना 100 वारी जान में कुछ पे वारना 100 वारी जान में तेरे कुर्बान मेरी माँ Thank you one and all and a happy Independence Day. Jai Hind. है मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा ये शुभ दिन है हम सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने जान गवाए कुछ याद उन्हें भी कर लो कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए जो लौट के घर ना आए मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी जब तक थी सांस लड़े वो जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जब देश में थी दीवारी वो खेल रहे थे होली जब हम बैठे थे घरों में जब हम बैठे थे घरों में
वो झेल रहे थे गोली। थी धन्य जवानों अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर का भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून का हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कहे ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद सेना, जय हिंद, जय हिंद सेना, जय हिंद, जय वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। सुजला सुफला मलयज शीतला, सस्यश्यामला मातरम्, वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी। सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। Good morning to one and all. My name is Lokesh. Today
यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है ऐसे हैं चाहे वैसे हैं अरे जो भी है जैसे हैं उन पे हम नाज हैं जानी ना हमको ये जमाना चाहो तो हमको आजमाना प्यार बात हम साथ साथ हम इश्क बात दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से दुनिया वाले छूते के तार से दुनिया वाले छूते हार से दुनिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ाते हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ाते हम इंडिया वाले तो सीधे बड़े कभी चाहे तो हाथों से लेके लगे चुरा पर्दा नहीं जो भी कहता है कहने कभी ये बनाया बुरा करते हैं ऐसी होशियारी और दिल से यार जो लेता तो जान सा कर डाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छूते दिल के तार से इंडिया वाले छूते हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ाते हम इंडिया वाले उंगली पे सबको नचाते हम इंडिया वाले Morning to one and all. I am N. Bharat of class 19. Today I am going to give a speech on topic Independence Day. 15th August of every year is a golden day engraved in the history of the world. On this day, we got the independence from the Britishers and we are worth for celebrations. On this day, we celebrate by hosting the flag, playing our national anthem, distributing the sweets, etc. But we have to look into the past and pay homage to our builders of our nation. My dear friends, we were privileged to be born in this free India and we breathe fresh air since from our birth. Many freedom fighters like Mahatma Gandhi has fought for our independence. So friends, on this day, let's remember those hard times and those freedom fighters who have sacrificed their lives for our sakes. Thank you. Jai Hind. वतन मेरे वतन ऐ वतन आबाद रहे तू आबाद रहे तू आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन ऐ वतन मेरे वतन। नमस्कार, शुभोदय। सबको मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताना चाहता हूँ। भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों से लगातार संघर्ष करना पड़ा था। हमारे स्वतंत्रता के लिए कई वीरों ने अपने प्राण त्याग किए हैं, कई देशभक्तों ने अपने प्राण त्याग किए हैं। उन देशभक्तों को और वीरों को याद करते हुए हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के दिन हम झंडा फहराते हैं। इस दिन हम उन देशभक्तों को याद करते हैं। उन देशभक्तों की याद में हम हर साल ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के लिए हमारे देशभक्तों ने बहुत कष्ट सहा है और हमारी यह कामना है कि हमारे देश में और कई देशभक्त पैदा हों और हमारा देश सदा स्वतंत्र रहे। धन्यवाद। Respected father, teachers and my dear friends, this is Vijay Chandra from 10th B. Today I am going to perform dance on the song Vande Mataram. Respected fathers, teachers and all my dear friends, today we are celebrating Independence Day. Today I am talking about Independence Day. We honor our great freedom fighters on this national celebration of Independence Day. This day teaches us the patriotism and strengthens our unity. We remember that the struggles and sacrifices which our ancestors did for the country. Schools and colleges arrange different cultural programs like dance, songs and patriotic songs. Thank you. I love my country. Jai Hind. My name is Bhuvan. I am studying
am 4 years old. My school name is St. Francis of SSC Bosco. Happy Independence Day. My school borders in Gandhiji. My name is Mohandas Gandhi. Call me Gandhiji. I am a freedom fighter. My birthday is on October 2nd. I believe in peace and all oneness. They Devan Day Krishna. But my country died. thank you all. Thank you all. Good morning, teacher. My name is V. Divyansh. I am from secondary. Today I am going to do fancy dress competition. Rani Rudrama Devi. నేను గణపతి దేవుడి కుమార్తెని రాణి రుద్రమదేవి. ఓ కాకతీయ ప్రజలారా, నేను కాకతీయ సామ్రాజ్యానికి ధృవతారగా నిలిచాను. ఒకే తల్లి పాలు తాగిన వాళ్ళు అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు అయితే ఒకే నది నీళ్లు తాగిన వాళ్ళు అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు కాలేరా? వందే మాతరం, వందే మాతరం, వందే మాతరం. థ్యాంక్ యూ. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले. जय हो, जय हो. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले. जय हो, जय हो, जय हो. सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है. अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है. आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी बातें नीले आसमान के तले. शुक्र हो, कमे दे, कमे दे. Good morning to all India. It is a bright morning with patriotism in everybody's heart. About 74 years ago, India wasn't an independent country. It is under rule of British government. Indians were tortured, captured and were forced to be the slaves. The anger inside the Indians led to the emergence of some freedom fighters who have need to enlighten the Indians about India's condition. They have engaged the Indians in the freedom movements and struggles until they received the victory of freedom. Freedom fighters like Mahatma Gandhi did a lot of freedom movements to gain independence, such as Salt March movement, non-cooperation movement and civil disobedience movement. Finally, 15th of August 1947, we have got our freedom from hands of British government. Bhagat Singh, Khudiram Bose and Chandrasekhar Azad are some freedom fighters who have lost their lives in early ages just for fighting for our country. How can we ignore all the struggles of Mahatma Gandhi, Netaji, the great Indian personality who have taught a big lesson, non-violence? It is our responsibility to lead our country ahead. We should take an oath
of being the very responsible and well-educated citizens of tomorrow India. Let us do our work sincerely and do hard work to get our goal successful. At the last, I say proudly that Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Thank you. Once again, Happy Independence Day to all. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन। Respected principal, teachers and my dear friends, a very good morning to one and all. I am Abid Afam Khan of class 2nd A. I wish you all a very happy Independence Day. We are able to celebrate it due to the sacrifice of our freedom fighters. Today I am playing the role of Bhagat Singh. He is called Shahid-e-Azam for his sacrifice. जिंदगी तो सिर्फ अपने दम पर जीती जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। Good morning everyone, respected principal, teachers and my dear friends. I am Mohammad Yasin, studying in 2nd class, St. Francis Assisi Boys School. Happy Independence Day to all. Today's day is very important for all of us. We got independence on 15th August 1947. Our freedom fighters struggled a lot to make India independent. They brought freedom in India after a century of revolution and battles. There are many freedom fighters who fought for our motherland. Some of the famous freedom fighters are Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Rani Lakshmibai, Subhash Chandra Bose and Chacha Nehru. I like Mahatma Gandhi because he chose the path of non-violence and won freedom without any weapons. Only the truth and peace. We all know he is as a father of the nation. At present, whatever convenience and freedom we got in our life is just because of these freedom fighters. I personally salute all our freedom fighters who struggle a lot to make India free from British. Jai Hind, Jai Bharat.